Okay, welcome back everybody. Hope you started learning the chapter waves. Waves പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. Waves വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വേവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 3G 4G 5G എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ അതൊക്കെ വേവ്സിനെ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ്. 3Gയിൽ നിന്ന് 4Gയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഇനി 5Gയിലേക്ക് വരുമ്പം കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള വേവ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും, പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് നടക്കും, പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ബഫറിംഗ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഭയങ്കര ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ വീഡിയോസ് ഈസി ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യും. സോ വേവ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇതൊക്കെ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. ദിസ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് വേവ്സ്. ഫസ്റ്റ്, before that, last class we stopped at one example exercise and I hope you got the answer. First one, motion of a king in a longitudinal spring. ഒരു longitudinal spring ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ what happens is that you can see there is a transverse wave motion as well as when you bend the spring, compressed regions are created. So that is a combination of both transverse and longitudinal wave. Second was, what happens if there is a piston cylinder liquid and you press it forward and backward, you are creating compressions and rarefaction. That is the second one, is a longitudinal wave. That animation was there, you have seen that one. The third one, waves produced by motorboat sailing in water will look like this. On the surface you will see transverse nature, but inside it is longitudinal. Okay, like a surface you will see crust and trough, but see, not like that. On the surface you can see it is longitudinal, you can see that the motion. It's a combination of both the longitudinal and transverse water waves. Fine. Now the third one was ultrasonic waves in air. Ultrasonic means I'll tell you what ultrasonic, infrasonic, that will make it easy to understand. The audible range of frequency for sound, audio frequency, which is audible frequency for human beings. Audible is 20 Hertz to 20 kilohertz. If frequency is less than 20 Hertz and frequency is greater than 20 kilohertz. Okay. This is called infrasonic, just like infrared, infrasonic. And if it is greater than 20 kilohertz, it's called ultrasonic. So ultrasonic means it's a sound wave. Sound in air is longitudinal, simple. There is one more thing which is called supersonic. Supersonic and subsonic. What is supersonic and subsonic? If speed is less than speed of sound in air. Speed greater than. Supersonic means greater. Supersonic means if a body has got a speed which is greater than speed of sound in air. അതായത് എയറിൽ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് 340 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡ് വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർസോണിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്പീഡ് ലെസ് ദാൻ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സബ്സോണിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സബ്സോണിക് സ്പീഡിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദറ്റ്സ് എൻ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, now after these basics, characteristic of a wave motion means നമ്മൾ വേവ് മോഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനിഷനാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ യു ക്യാൻ സി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, വേവ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വേവ്. ഓക്കെ, it is the maximum displacement of particles of the medium from mean position during wave propagation. When a wave is propagating, what is the maximum displacement of a particle from the mean position? That's called amplitude of the wave. Time period of the wave is the time taken by a particle to complete one oscillation. Simple. Frequency is the number of oscillations completed by the particle or the number of waves produced in 1 second. Actually, if you talk about a wavelength, the number of wavelength in 1 second is what we call as frequency. It is a reciprocal of the time period. So frequency രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. It is the
frequency of the oscillating particle, the number of oscillations produced by the particle, otherwise it is the number of waves produced by the wave. Okay, these are the two ways in which you can say frequency. Wavelength. Wavelength is defined in different ways. One, it is the distance between successive crest or successive trough in a transverse wave. It is also equal to the distance between successive compressions or successive rarefactions in a longitudinal wave. It is also equal to the distance between the nearest, the minimum distance between two particles in the same phase. Think about that animation. Anganeyum parayam. Otherwise, you know, wave motion, when a particle is oscillating, the wave is traveling forward. So the distance traveled by the wave during one oscillation. So when I make a sound here, energy propagates towards you. The distance covered by energy during oscillation of one particle is called wavelength. That's it. Wavelength is equal to the distance covered by a wave during the time particle of the medium completes one vibration about its main position. Okay. Distance between trough, all these definitions are here. Wavelength. This is important for us because we require that in one derivation. Then there is another new term, it is called the angular wave number or propagation constant. Angular wave number or propagation constant. It is a phase change per unit path difference. That you will not understand right now, don't worry about that one. But understand the equation is k equal to 2 pi by lambda. K is 2 pi by lambda. Very important. K small letter is equal to 2 pi by lambda. Lambda is a wavelength, so the SI unit will be meter inverse. Meter inverse or radian per meter, because radian is not a unit. Meter inverse. Okay, wave number. Now we will classify waves into different categories according to their nature. The first category of wave that you are considering is a progressive wave. Progressive wave is also called traveling wave or propagating wave. It's also called traveling wave, or it is also called propagating wave. Okay, a wave which carries energy from one point to another point in a medium is called as a progressive wave. It means it travels in the medium. There are some other kind of waves which will not do this. That's why we specifically talk about a progressive wave. Okay, whatever we saw in the previous section is a progressive wave. Now this is very important. How to write the displacement equation of a progressive wave. Okay, before that, again a recap of oscillation. Oscillation, we studied an equation y equal to a sin omega t plus, or maybe in a simple way a sin omega t. What is this? This is the displacement equation of simple harmonic motion. But in the case of a wave, there are so many particles. So general equation is this thing, y equal to a sin kx minus omega t, or sometimes we write y equal to a sin omega t minus kx. Both are equally applicable. ഇത് രണ്ടും ഒരേ സാധനമല്ല, ബട്ട് ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. These are actually different. Okay, you can see that ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ you will get a inverted one. അത് ഇത് inverted ആയിരിക്കും. That you will study later, don't worry. But these are the two ways in which you will generally see equations. Y equal to a sin kx minus omega t. And the point is this, this is a wave traveling in which direction? അത് ചോദിക്കാം എക്സാമിന്. ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന വേവ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, see the bracket and you will see a variable x, y or z here. If you see x, it is traveling in the x direction. If you see z here, it is traveling in the z direction. But here it is x direction. Now the problem is that there are two directions, positive x and negative x. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത്? If the terms in between are separated by minus sign, that means either kx minus omega t or omega t minus kx ആണെങ്കിൽ, see the sign between them. The sign between these two is minus. ഇത് മൈനസ് ആണ് and the variable is x. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this is going in the positive x direction. പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്റ്റഡി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ?
This is y equal to a sin kx plus omega t, and this is a wave traveling in the x direction. This is plus sign alle, appo adine minus x direction ennu vichariക്കുക. ആ സൈനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ two equations, y equal to a sin kx minus omega t or y equal to a sin kx plus omega t. This is the wave traveling in the positive x direction, this is traveling in the negative x direction. But understand that in this equation omega, omega as we studied earlier is 2 pi by t, or it is also equal to 2 pi into frequency. Okay, now we also have k, we studied k is equal to 2 pi by lambda. I told you k is equal to 2 pi by lambda പറഞ്ഞതാണ്. By using these substitutions here, we can actually make a lot of other equations which you will practice later. So you have so many equations like this one for representing a progressive wave. This is the basic equation, a sin omega t minus kx. Same thing is represented by taking k, 2 pi by lambda. Then omega is written as 2 pi by t. Then you get 2 pi common edukam. Then you can write like this thing. And this is something that we will study now. 2 pi by lambda into vt. V is the velocity of the wave. And omega t minus x by v. In a different formula, equation. See this. What is y? Displacement. A is amplitude. Omega angular frequency. Idhila n vannattilla, but frequency. Normally we don't write n, we write a nu. That's a small change there. Instead of writing n, we write a nu. Then k is a propagation constant, which is 2 pi by lambda, time period, wavelength, wave velocity, instantaneous time, position of particle from origin. These are the points that you need to understand. Okay. Now relation between velocity, wavelength and frequency. Okay. We just said what is the meaning of a wavelength. Suppose there is particle, there are so many particles in a medium and the wave is going through that one, then the wave will take a form like this. That means various particles will take a various positions like this. Various positions like this. This is called a wavelength. I said when this particle is doing one oscillation, the energy will go to this much distance. So the distance covered is equal to wavelength and the time taken is equal to time period. So how to find out the velocity of the wave? Okay. Wavelength is the distance traveled by the wave in a time period. Therefore, we know speed of a wave is nothing but distance by time. Distance is lambda. So we can calculate like a speed of the wave. Speed of the wave is equal to distance divided by time. And the speed of the wave is given by distance is lambda, time taken is t. This is also equal to lambda into nu. This is the world famous equation, v equal to nu lambda. This is the relation between velocity, wavelength and frequency. For any wave this is applicable. So speed is nothing but frequency into wavelength. Fine. When a wave is produced, the frequency of the wave depends on the frequency of the source. ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ എൻ്റെ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. Once produced, it will not change. So out of the three, which remains constant? Frequency always remains constant. This will never change. Speed and wavelength will change. Understand the term? When frequency is constant, we can write frequency equal to speed by wavelength. When frequency is constant, v directly proportional in lambda arikanam. That means if v decreases, lambda will decrease. If v increases, lambda will increase. Speed and wavelength changes same way. Okay. ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. എക്സാമിൽ പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ആവശ്യമുണ്ടാവും. Now let us understand that equation further. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ y equal to a sin
like kx minus omega t അല്ലെങ്കിൽ omega t minus kx. Anyway, ഇതിൽ ഓരോ ടേം എന്താ നോക്കൂ. What is y? Y, see, this is an equation representing all the particles. ഇതിൽ ആദ്യം y, a, x, k ഒക്കെ പഠിക്കണം. What is x? X is this axis. So if you want to understand oscillation of this particle, ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ this is what we call as x. അതാണ് x. So that is the position. X represents position in the medium. ആ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നത്, ഇവിടുന്ന് അത്ര ദൂരം, ഇതാണ് എക്സ്, ഇതാണ് എക്സ്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് വൈ? വൈ ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ദ മീൻ പൊസിഷൻ. വൈ ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ദ മീൻ പൊസിഷൻ. അതായത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വൈ. That is called y. And you can see that if you take a different particle, അതിൻ്റെ x different ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ y different ആയിരിക്കും. You take another x here and that y will be different. So y and x are related at a particular time. A is the amplitude. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയതാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് A. K is the propagation constant 2 pi by lambda. That should be clear, okay? K must be equal to 2 pi by lambda and omega is 2 pi divided by t or 2 pi into nu. So if you know this much, you can work out questions on this. Okay. Now I am telling you something interesting. Think about the wave. There are two frame of reference. One is the frame of reference of the medium. The other is the frame of reference of the wave. Frame of reference of the medium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ you can see that wave is going like this. Different particles are going up and down and the crust is going forward. Crust is going forward. This C represents the speed of the wave. This is from the outside frame of reference. But imagine yourself sitting on the crust. You sit on the crust. ആ വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ. Then you are in the frame of reference of the wave. Then you can see you are in the crust and you are on the crust. See, crustil irunal ingane poikondirikkum, crustinte oppam thanne poikondirikkum. Crustil irunna crustinte oppam thanne pogum. Ini trough aanu irikkunnengil troughinte kude poikondirikkum. Ida. ഇനിയിപ്പോൾ മെയിൻ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ? ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓഫ് ദ വേവ്. ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓഫ് വേവ്. ഇഫ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ വേവ്, then y is constant. Frame of reference of the wave, y is constant. What does it mean? If you are sitting on the crust, what is the value of y? Y is equal to a. And you move with the crust, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും y equal to a ആയിരിക്കും. If you are sitting in the crust, what is the value of y? Y is minus a. If you are going with the crust, y is always minus a. If you are sitting here, y is equal to 0, and if you are going with the wave, y is always equal to 0. So from the frame of reference of the wave, y is a constant. And what is the equation for y? Y equal to a sine of kx minus omega t. This constant ആവണം. Already a is a constant, amplitude is a constant, which indicate that sine of kx minus omega t is a constant. Sine of kx minus omega t is a constant only when kx minus omega t is a constant. It is given in NCERT textbook and I don't know whether you will understand it by reading, but just think you are sitting on the wave, then it's very easy. Watch this. Consider a transverse wave propagating along positive x-axis, which is at a point x at a time t. Then the phase of the wave will be
kx minus omega t. If the point on the wavefront retains its displacement as it moves, kx minus omega t is a constant. This is what written in NCERT. അതായത് ഒരു വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് എടുത്താൽ അതിലെ പൊസിഷൻ വൈ ആണ്. ഓക്കെ, യു ടേക്ക് എനി പോയിന്റ് എക്സ്, ഒന്നുകൂടെ പറയാം, യു ടേക്ക് എനി പോയിന്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് എടുക്കുക, ആ പോയിന്റിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ, എത്രയാണ്? അത് എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ആണ്. ഓക്കെ, a point x at a time t, then the phase of the wave will be kx minus omega t. ഇതിലെ phase എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, kx minus omega t ആണ് ഇതിൻ്റെ phase. ഓക്കെ, if the point, ഇവിടെ എഴുതണം point, if the point on the waveform retains its displacement, എന്ന് വെച്ചാൽ as the wave travels ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നു, എക്സ് ഇതാണല്ലോ, you travel with the x, ഈ വേവ് ഫോം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അറ്റ് എ ഗിവൺ എക്സ് ആ വാല്യൂ വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ വേവ് ഫോം റീറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. റീറ്റെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഷുഡ് റിമെയിൻ ദ സെയിം എന്നാണ് അർത്ഥം. ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ദെൻ ഐ സേഡ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം, എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം, സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം, കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത്രയും പറയുന്നതിന് എളുപ്പമാണ്. ഇഫ് യു സിറ്റ് വിത്ത് ദ വേവ് ദെൻ wherever you sit that value will not change. You sit here on the top, then y is always plus a. You sit at the bottom, y is always minus a. That will be a constant. Kx minus omega t for that point will be a constant. So what? Okay. To find the wave speed, what to do? Differentiate the above expression, that means kx minus omega t constant. Okay, I'll write here. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് kx minus omega t ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ്. Now let us differentiate this. ഇവിടെ x വേരിയബിൾ ആണ്, t വേരിയബിൾ. As the wave travels, x varies, t varies, but k and omega will not vary. So you can differentiate this one. You differentiate this with respect to time. d by dt of kx minus omega t is d by dt of this constant. രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഡി ഓഫ് കെ എക്സ്, ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതാം, മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതാം. ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. ഹൗ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് k ഇൻറ്റു എക്സ്? k is a constant, so k ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു 0. ഇറ്റ്സ് ദെയർ പ്രിൻറ്റഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി? എക്സ് ഈസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് എ വേവ് വെലോസിറ്റി. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം കെ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വേവ് മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഡി ടി ഓഫ് ഡി ടി ഈസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0. So wave velocity will be given by omega divided by k. Wave velocity omega by k. So when you see an equation of a wave, you can easily calculate. This is not a new thing. ഇത് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല, കാരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ഓക്കെ വിത്ത് യു. പ്ലീസ് വാച്ച് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. ഈ ഒമേഗ ബൈ കെ ആണെന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രൂഫുണ്ട്. ഒമേഗ ബൈ കെ എന്താ പ്രൂഫ്? ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അത് 2π ഇൻറ്റു ന്യൂ ആണ്, divided by k 2π divided by lambda. Take the reciprocal and multiply 2π nu into ഇതിൻ്റെ reciprocal lambda divided by 2π. So you can see that 2π cancel, and what eventually you get? You get a new lambda, and we know new lambda is nothing but velocity. Okay. So what I mean to say is that if you get an equation for a wave, a traveling wave or propagating wave, then you can easily calculate its wavelength. I mean, it's a speed. Now we have an example. This from your compendium. The wave equation y equal to 0.08 sin 2π by lambda into 200t minus x, then the velocity of the wave will be. ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, I told you there are different forms of wave velocity equations, wave equations, displacement equation. One of that was like y equal to a sin
2 pi by lambda into Vt minus x. This is a form. Look at the equation given. That equation is exactly like this. So, no need to do any calculation. Directly compare. A is 0.08. 2 pi by lambda is 2 pi by lambda. Vt 200t. So, what is 200? That is V, x. So, they are asking what is the velocity of the wave will be. Very simple. The unit is not given, so it should be 200. Very simple. Direct. Okay. If you don't understand that, you can just modify it. I can modify and bring it to common. Because in NCERT, they don't deal with these equations. They give only the base equations. So, equation is y equal to 0.08 sine 2 pi by lambda into 200t minus x. What I do is this, I can write this as 0.08 sine bracket. This 2 pi by lambda can be taken inside. So, what will get? 200 into 2, I will get 400 pi by lambda into t minus 2 pi will go there, 2 pi x by lambda. Now, this is in the ordinary form. What is it ordinary form? Normal form. This is in the form y equal to a sine omega t minus kx. And we just derived that wave velocity is nothing but omega divided by k. And what is omega? Omega is this term. So, that is 400 pi by lambda omega divided by what is k? That is 2 pi by lambda. 2 pi by lambda. Take the reciprocal and multiply. 400 pi divided by lambda into lambda divided by 2 pi. You can see that lambda lambda cancel, pi pi cancel, 400 divided by 2 will give you 200. So, this is the ordinary method of calculation, but if you directly know, 200 is your answer. Okay. Wave velocity calculations. Okay. This is a different thing which is there in compendium, which is there in one question in NCERT textbook. You should know that different particle has got a phase difference. Okay, before I do this, let us read the question. 2 points lie on a ray are emerging from a source of simple harmonic wave having period 0.04 second. So, it is given time period. Time period is given 0.04 second. In compendium, it is printed as 0.045. Instead of s, it was printed as 5. So, with that 5, you will not get the answer. Okay. The wave speed is 300 meters per second. So, wave speed is given as 300 meter per second. And points are at 10 meter and 60 meter from the source. So, there is a source going, there is a wave going like this one. This is the source. And the points are at 10 meter here and then at 16 meter here. So, there is one particle here, there is another particle here. They are oscillating. Okay. They differ in phase by. What is the phase difference between them? What is the phase difference between them? This is what is asked. Okay. And we should know that here the particle will have, if you remember, നേരത്തെ ഓസിലേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും, ഇതും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആകെയുള്ളത് അത് ഒരേപോലെയാണോ അതോ ഡിഫറൻ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന് ഇതിൻ്റെ വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷന് എ സൈൻ കെ എക്സ് 1 മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ y2നെ നമുക്ക് എ സൈൻ കെ എക്സ് 2 മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതാം. ഇതാണ് അവരുടെ equation, wave equation. And this is known as phase of the first one, this is known as the phase of the second one. What is the difference in the phase? That's what asked. Different in the phase. So, phase of the first one എത്രയാ നോക്കൂ. അത് k, let us take second one എടുക്കാം. അത് kx2 minus omega t ആണ് second one in the phase. അതിനെ phi2 എന്ന് വിളിക്കാം. It is called phi2. ഇനി ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഫേസിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? അതിനെ kx1 മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് വിളിക്കാം. ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? phi2 മൈനസ് phi1 ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഹിയർ. ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇല്ലേ? സാരമില്ല, അത് കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാം ഇവിടെ
phi 2 is kx2 minus omega t. Phi 1 is kx1 minus omega t. ഇത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഫേസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫേസ് എന്താണ്? ഈ വേവിൻ്റെ ഫേസ്, ആ സൈനിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഫേസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഫേസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ഡെൽറ്റ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ 2 മൈനസ് ഫൈ 1. അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? കെ എക്സ് 2, അത് കെ എക്സ് 2 മൈനസ് കെ എക്സ് 1, വിച്ച് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു x2 minus x1. And what is k? നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, അത് 2 pi lambda into x2 minus x1. ഇതാണ് ഫേസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. കുछ समझ में आया? ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായവർക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പോവാണ്. ലെറ്റ് മീ ക്ലിയർ എവരിതിങ്. വാട്ട് ഈസ് ആസ്ക്ഡ്? ചില ടേമുകൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആവും. ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി. ഇതിൽ റേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റേ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനെയാണ് റേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് റേ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേവ് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പോലെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഒരു റേ. ഇതാണ് ആ റേ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ റേ. ദാറ്റ് വിൽ ഓൺലി ഗീവ് യു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. 2 പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എത്ര മീറ്ററിലാണ് ഉള്ളത്? ഒന്ന് 10 മീറ്ററിലാണ്, പിന്നെ ഒന്ന് എത്രയാണ്? 16 മീറ്റർ ആണ്. ഈ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടക്കുന്ന ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് x2 എന്ന് വിളിക്കാം, ഇതിനെ നമുക്ക് x1 എന്ന് വിളിക്കാം. And there is a wave going like this. Now imagine that animation where particles were oscillating. So there is a particle here which is oscillating. This particle will be oscillating up and down. This particle also will oscillate up and down. And how to write the equation for them? ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. y is equal to amplitude into sine and phase. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫേസ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ y1 എഴുതണം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ്. സൈൻ കെ ഒമേഗ രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. x1. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ y2 എന്ന് എഴുതാം. എ സൈൻ ഓഫ് കെ x2 മൈനസ് ഒമേഗ ടി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടി സെയിം ആവുന്നത്? അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണിത്. ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ടൈമാവും. ഇതിലെ ഫേസ് ഏതാണ്? വാട്ട് ഈസ് ഫേസ്? ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഫേസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കൂ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഫേസ്, ഇതാണ് സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഫേസ്. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കണം. എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ ഫിസിക്സിൽ എടുക്കുന്നത്? ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ. സോ നമുക്കറിയാം ഫേസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെൽറ്റ ഫൈ ഈക്വൽ ടു കെ x2 മൈനസ് കെ x1 കെ ഇൻറ്റു x2 മൈനസ് x1. കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 2 pi lambda ഇൻറ്റു x2 മൈനസ് x1. ഇതാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. NCERT ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോമൻ ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആണ്, ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് അല്ല. ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കുക, അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ബട്ട് ലാംഡ വേണ്ടേ? വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ? ടൈം പീരിയഡ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഹൗ മച്ച്? 0.04. സ്പീഡ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഹൗ മച്ച്? 300. വാട്ട് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ? v ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റു ലാംഡ, which is equal to lambda divided by t, or lambda equal to v into t. V is 300 into time period is 0.04. So this will give you 12 meter. Lambda is 12 meter. Now the phase difference delta phi is given by equation കാണാതെ പഠിക്കുക. ഈ ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 2 pi by lambda into x2 minus x1. where 2 pi by lambda എത്രയാ? 12 into x2 എത്രയാ? x2 16 ആണ്. x1 എത്രയാ? 10. So this is 16 minus 10. 6 into 2, 12 by 12 cancel. This is pi. Phase difference pi 180 degree എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. They are in opposite phase. They are in opposite phase. Clear? This is not directly related to the school syllabus. Normally, if you are in our integrated program, then you have to study this. But if you are in a different school, they may not teach you this. No, most probably they will not teach you this. But in examination, this will be coming. And for next year wave optics, if ഇത് ഈ വർഷം പഠിക്കാതെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ എന്നിരിക്കേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇത് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും.
ഇവിടുത്തെ എക്സാമിനൊക്കെ ഇത് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും, വരും, എക്സാമിന് വരും. അപ്പം സ്കൂളിലെ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത് NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, എന്നാലും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കില്ല. യു ക്യാൻ കമ്പയർ. ഓൾറെഡി വേവ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. A wave traveling along string is described by, ഇത് എക്സാമ്പിളാണ്, NCERTയിലെ എക്സാമ്പിൾ. വേവ് ട്രാവൽ ഇതാ നോക്കൂ, yx of t. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇവിടെ. ലെറ്റ് us write the equation. y ഈക്വൽ ടു, അല്ല കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ, കുറച്ച് സമയം വേണം. y ഈക്വൽ ടു 0.005 സൈൻ ബ്രാക്കറ്റ് 80x മൈനസ് 3t. ഓക്കെ, എല്ലാ SI യൂണിറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. ഏത് ഫോമില എഴുതേണ്ടത്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എഴുതണം, പിന്നെ സൈൻ എഴുതണം. ഇത് x അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ KX ഫോമിൽ എഴുതാം, മൈനസ് ഇത് t ആണ്, ഒമേഗ t എന്ന് എഴുതാം. കമ്പയർ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും. വാട്ട് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്? ആദ്യം ചോദിച്ചത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണല്ലോ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് A ഈക്വൽ ടു 0.005 യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് വേവ് ലെങ്ത്? വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം K ഈക്വൽ ടു 2π/λ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ വേവ് ലെങ്ത് ചോദിച്ച ഉടനെ 2π ഡിവൈഡ് ബൈ K ചെയ്താൽ മതി, വിച്ച് ഇസ് 2π ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് ഈസ് K? K എത്രയാണ് ഇവിടെ? KX. K ഈസ് 80. So that will give you π/40. That is π/40 മീറ്റർ ആയി. ഇതാണ് വേവ് ലെങ്ത്. അടുത്തത് പീരിയഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ടൈം പീരിയഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2π ഇൻറ്റു ന്യൂ ആണ്. സോ ന്യൂ ഈസ് ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ 2π. ആൻഡ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഒമേഗ? ഒമേഗ ഈസ് ഹിയർ. ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമേഗയാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 3/2π ആണ്. അത്രയും ഹേർട്സ് ആയിരിക്കും ഒമേഗ. ഒമേഗ ഈസ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി, ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി. ടൈം പീരിയഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ടൈം പീരിയഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1/ഫ്രീക്വൻസി മതി. 1/ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, വിച്ച് ഇസ് 2π/3 സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൾ ദിസ് ബേസിക് തിങ്സ്. ഓക്കെ, last point is important. Calculate the displacement y of the wave at a distance x 30 and time t equal to 20 seconds. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? y കണ്ടുപിടിക്കണം. x is given 30 centimeter and t equal to 20 second. ബട്ട് ഇവിടെ നോക്കണം, ഇവിടെ എല്ലാ SI യൂണിറ്റ് ആണ്. 80 റേഡിയൻ പെർ മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയൻ പെർ മീറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് മീറ്ററിലായിരിക്കണം, പക്ഷേ എക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അത് സ്കൂൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം, അല്ലാതെ എൻട്രൻസിന് ഒരിക്കലും അത് ചോദിക്കില്ല. കാരണം എൻട്രൻസിന് ലോഗരിതം ടേബിൾ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ വേണം. എനിവേ ഐ ടെൽ യു ഹൗ ടു ഡു ദിസ് വൺ. ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. 0.005 സൈൻ 80 ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ വേണ്ട, എക്സ് എത്രയാ? 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0.3 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് 80 ഇൻറ്റു 0.3 മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു ടൈം 20. So what will happen? This will give 0.005 sin 80 into 0.3 is 24 minus 3 into 2 60. This will give you 0.005 sin bracket 24 minus 60 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ? മൈനസ് 36 വരും. This is 36 minus 36 റേഡിയൻ ആണ്. ഇതിനെ ഡിഗ്രിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ വൺ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് മൈനസ് 36ൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ 2π ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബിക്കോസ് വിത്ത് ഈച്ച് 2π സൈൻ വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം വാല്യൂ. സൈൻ 0 പ്ലസ് 2π, സൈൻ 0 പ്ലസ് 4π എക്സെട്ര. അങ്ങനെ ഒരു 12π ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ. 12π എന്ന് വെച്ചാൽ അറൗണ്ട് 36-നേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആക്കാം. സോ NCERT they did like that. If you have a calculator, directly you can use this. ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ
പിന്നെ ഈ യൂണിറ്റ് റേഡിയനിൽ എടുക്കണം. യൂണിറ്റ് റേഡിയനിൽ എടുത്തിട്ട് 36 മൈനസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് 0.005 ഇൻറ്റു 0.9917 കിട്ടും. വിച്ച് മീൻസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1 തന്നെയാണ്, അത് 0.005 തന്നെയാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ആൻസർ വൈ. ഇനി NCERT-യിൽ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, NCERT-യിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഈ 36ൻ്റെ കൂടെ 12 പൈ ആഡ് ചെയ്തു. 12 പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 പൈയുടെ 6 മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പം 12 പൈ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് വാല്യൂസിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ വിചാരിക്കൂ, ഇതിൽ 30 ഡിഗ്രി, സൈൻ 30 ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? 1/2. ഇനി ഈ 30 ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ ഒരു 2 പൈ ആഡ് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ വരും. ഇനി വീണ്ടും ഒരു 2 പൈ ആഡ് ചെയ്യാം, അപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ വരും. വീണ്ടും 2 പൈ ആഡ് ചെയ്യാം, അപ്പം 2 പൈ ആഡ് ചെയ്ത സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 12 പൈ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ? ഇത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും, അതൊരു സ്മോളർ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും. 12 പൈ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അറൗണ്ട് 90 ലൈക്ക് നിയർ 90 ഡിഗ്രിയുടെ അടുത്ത് വരും. അതാണ് 0.99 വരുന്നത്. Okay, so then you can get. So this is the answer. The displacement y of the wave at a distance x equal to 30 centimeter is 0.005. That is the answer. Okay. A similar question, because if you do a question, you understand something, right? If you do a similar one, you will understand it better. You do 2-3 questions similar to this one, then you will be okay. A traveling harmonic wave on a string is described by traveling wave, harmonic wave, because the harmonic wave means the oscillation of the particles are simple harmonic. That's why you call it as a harmonic wave. Clear? അതൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ. y(x(t) 7.5 സൈൻ, ഇത് kx ആണല്ലോ, kx. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ അറിയാം, പ്ലസ് ω(t). പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, പ്ലസ് ഒരു അഡീഷണൽ പൈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, π/4. What are the displacement and velocity of oscillation of a point at x equal to 1 centimeter and t equal to 1 second? Is this velocity equal to velocity of the wave propagation? ഇവിടെ ഇത് അഡീഷണൽ എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒഴിവാക്കി ഓൺലി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അഡീഷണൽ എക്സസൈസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചോദിച്ചത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും വെലോസിറ്റിയുമാണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലെറ്ററാണെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏത് ലെറ്ററാണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. വെലോസിറ്റി എന്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ്? ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആണ്. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു വേവ് വെലോസിറ്റി ആണോ? വേവ് വെലോസിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആണോ? അപ്പോൾ ഇത് വേവ് വെലോസിറ്റി അല്ല. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ അഗെയിൻ. ദിസ് ഈസ് 7.5. എല്ലാ SI യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ആയിരിക്കാം, നോട്ട് ക്ലിയർ. സൈൻ 0.0050x plus 12t plus π/4. ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ദിസ് യുവർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ, ദിസ് ഈസ് സൈൻ, എക്സ് ഉള്ള ടേം kx ആണ്, പ്ലസ് ടി ഉള്ള ടേം ω(t) ആണ്. ഇതിന് അഡീഷണൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് 5. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് വേവ് വെലോസിറ്റി? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വാട്ട് ഈസ് വേവ് വെലോസിറ്റി? വേവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ v ഈക്വൽ ടു ω/k എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. ω എത്രയാണ് നോക്കൂ, ω12 ആണ്. k എത്രയാണ്? 0.005 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ 0.005 എന്ന് വെച്ചാൽ 5 × 10⁻³ അല്ലേ? 5 × 10⁻³ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് 12 × 10⁻³ ഡിവൈഡ് ബൈ 5 ആണ്. അതായത് 12 × 1000 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 ആണ്. And you can see 1000/5 is 200. 200 × 12, 2400. ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോട്ട് ക്ലിയർ എക്സാക്ട്ലി, കാരണം ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് 7.5, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്, എക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ്, എക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ അല്ലേ? ഇതിൽ എക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്, ഇതിലെ ഇക്വേഷന് തന്നത് മനസ്സിലായില്ല. സോ ദിസ് വിൽ ബി എയ്തർ cm/s or m/s ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി യൂണിറ്റ്സ് ഗിവൺ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലിയർ. ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നുകൊണ്ട് അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് cm/s ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ്.
Now what is displacement and velocity of oscillation of a point at x equal to 1 centimeter? Again ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇതിന് അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കണം. ദിസ് ഈസ് 7.5 sin 0.005 ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 കൊടുക്കാം, പ്ലസ് ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂ 1 കൊടുക്കാം, പ്ലസ് π/4. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് അല്ലേ? ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 7.5 sin ഇത് 1 പ്ലസ് 12 π/4. π/4 എന്ന് വെച്ചാൽ 3.14/4 ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ആഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഐ വിൽ സേ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് മൈ calculator for that, because without that ഇതിൻ്റെ calculation difficult ആണ്. Okay, so that is 0.005 plus 12 plus π/4. ഇത്രയും കിട്ടും. 12.79 കിട്ടും. ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു 12.79 റേഡിയൻ ആണ്. സോ യു പുട്ട് ദിസ് ഇൻ റേഡിയൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് സൈൻ ഇൻടു 7.5. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആസ് 1.66 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇത് 1.66 സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും. ബട്ട് സി നോർമലി യു കാൺ ഡു ദിസ്. അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് തരില്ല, സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്നതേ തരുള്ളൂ. ഇത് NCERT ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഫോർ യുവർ പ്രാക്ടീസ്. സോ യുൽ ഗെറ്റ് 1.66 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, സി ദിസ് തിങ്, velocity of the oscillating particle. Velocity of oscillation means velocity of the oscillating particle, and that is given by the equation velocity of particle is given by omega root of. It is the equation of oscillation. In oscillation, the equation of velocity is given by omega root of amplitude square. Amplitude is here. Okay, amplitude square a square minus. In which direction is oscillation taking place? ഇപ്പോൾ ഓസിലേഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണോ വൈ ഡയറക്ഷനിലാണോ അത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ്, വൈ ആണ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈയുടെ സ്ക്വയർ വേണം. ആൻഡ് ദറ്റ് വൈ വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അല്ലേ, അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് ടി ഈക്വൽ ടു 1 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു ഒമേഗ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ, അത് ഒമേഗ 12 ആണ്. 12 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ 7.5 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1.66 സ്ക്വയർ ആണ്. Again, you can calculate this. You can use a calculator. I already calculated, and I am getting the value like 87.9. I am getting it as 87.9 centimeter per second. And the last part, is it equal to wave velocity? Wave velocity we already calculated. We got it as 2400 centimeter per second, അല്ലെങ്കിൽ 24 meter per second ആണ് wave velocity. This is not the same. These are not equal. And in entrance you will get lot of questions connecting wave velocity and the particle velocity. അങ്ങനെ ഒരുപാട് questions വരാം. Okay, that you can just calculate. Okay. Now when we do this question, ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അനിമേഷൻ വെച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കണം. അനിമേഷൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. According to this question, the amplitude which you have here is 7.5. ഇതാണ് 7.5. Okay, and there is a particle at x equal to 1 centimeter. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് എനിവേ ഐ ക്യാൻ സേ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ പാർട്ടിക്കിള് ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ബട്ട് അത് 1 സെക്കൻഡിൽ ടി ഈക്വൽ ടു 1 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ 1 സെക്കൻഡിൽ അതിങ്ങനെ ഇത്രയും മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചത്. ആൻഡ് വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദറ്റ് വൈ ആസ് 1.6 സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. ഇത് ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അത് താഴേക്കോ മുകളിലേക്കോ വരുന്നു, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ വേവ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആ സ്പീഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, 87.5.
ആൻഡ് ദ വേവ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ സ്പീഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ 24 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് 87.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ/സെക്കൻഡ് ആണ്, ഇത് 24 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് വിത്ത് ദിസ് അനിമേഷൻ ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി ഡൺ. ഈ അനിമേഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ലെസണിൽ. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മുഴുവൻ ഈ അനിമേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഈ അനിമേഷൻ നന്നായിട്ട് നോക്കി, ഈ അനിമേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല. ജസ്റ്റ് ഡു ദാറ്റ് വൺ ആൻഡ് വി വിൽ meet you with a new topic in the next class. Thank you so much.